Second, the atmosphere is very friendly, very positive, and many people from different media outlets, I'm sure, become good friends after meetings in Shusha. And of course, important factor for us is to gather this big group of people, those who influence the decision-making process, those who influence public opinion in their countries and beyond, to see that when Karabakh is back to its roots, when the owners of these lands are back, then the real development happens. Well, thank you so much. I think that deserves a round of applause. And very impressive to see how the forum has very much evolved over the last 4 years, so thank you so much. Well, just to set the scene a little bit for you, we gather at a time, of course, where information travels faster than ever, yet trust is increasingly difficult to earn. Journalists and policymakers today are very much navigating an era shaped by misinformation, by division, by AI, and rapidly evolving digital platforms, which is why conversations and forums like this are ever so important, of course, and also which is why this year's theme is the mission of the media in promoting peace, restoring the truth, and rebuilding trust. As a very quick introduction, my name is Laura Buckwell, and I am a broadcast journalist for Euronews. So thank you so much for having me. Well, as you can all imagine, we have a very full agenda over the next couple of days. And yes, we're going to be starting with this open dialogue with the President. And for the next couple of hours, we are going to be opening up the floor to you all for any questions that you might have. I have a long list of people and names that I'm going to be throwing out to, and we have a very generous amount of time to get those answered. So when I call your name, however, please do make sure you keep your questions brief and to the point, as we do have quite a lot to get through today. So additionally, if there's anything that you would like to share on your social media platforms, you can use our hashtag, which is Shusha Global Media Forum and GMF 2026. So we're going to be starting off with our first media representative. I'm delighted to now throw out to Mr. Ken Moriyasu, who is the Senior Fellow at the Hudson Institute. There he is. Hopefully we have a microphone at the ready. Thank you, Mr. President. I'm Ken Moriyasu from Hudson. Azerbaijan occupies a unique geographic position linking Central Asia, the South Caucasus, Turkey, and Europe. But recent disruptions in the Red Sea and the Strait of Hormuz have reminded the world of the vulnerabilities of maritime trade. Do you believe we are entering an era in which overland corridors will become as strategically important as sea lanes? And if so, how do you see Azerbaijan's role evolving over the next decade? Thank you very much. You know, we've been working on connectivity issues for quite a while, for maybe actively more than 10 years, trying to use advantages of our geographical location into the real platform for multinational cooperation. And there were various factors which could allow us or not, or prevent us from becoming one of the international transportation destinations. First was the physical infrastructure, which was missing, and we had to build it, what has been done. Second, interaction with the neighbors, because without that, you will never become a transit country. If you have bad relations with your neighbors, it means that nothing will come back and forth. And also to establish the broad international cooperation on the vast geography of Eurasia, to the east and to the west, to the north and to the south from Azerbaijan, and to lead the process, as we did, for instance, in implementing our energy projects, where Azerbaijan was the initiator, main financial contributor, and organizer of a multinational cooperation, which today also helps many countries to tackle the issues of energy security. So the same approach we apply to connectivity, and as I said, physical infrastructure is done, and now we are only working on the issues how to expand it, because we did not expect
that our geography will be so needed in recent times. Interaction with neighbors to the east and to the west are excellent, whether it's the countries of Central Asia or our immediate neighbors like Georgia and Turkey and Europe. And to connect all that, of course, we needed to initiate many steps that could enable the corridor to be efficient. Yes, situation in the Middle East now makes this corridor more attractive. And if only you looked at the flight radar map, during the hot period of standoff, you would see that a very narrow corridor was going through Azerbaijan. And the same can be applied to the maritime transportation across the Caspian and land transportation. So all these factors definitely increase the importance of Azerbaijan. And fortunately, we've been ready to handle a growing number of cargo. Now we are expanding our facilities. Our trade seaport, though it is now the biggest in the Caspian with 15 million tons, will be upgraded up to 25 million tons. We are now building 10 vessels at our shipyard in order to be able to evacuate cargoes from Europe and to Europe. Our close relations with countries of Central Asia and the European Commission, and situated just in the center, in the middle of these two destinations, really creates a big advantage. And of course, the policy of Azerbaijan, which was always aimed at cooperation, at addressing the concerns of our neighbors, and also them to be ready to address our concerns. And atmosphere, what I was talking about, atmosphere here in Shusha at the Media Forum is the same what we are trying to create, and I hope we managed to create among many international actors. Thanks so much. What a great question to start off our dialogue. Thank you so much once again to Mr. Ken Moriyasu. Thank you. We now move over to Mr. Yusuf Ozhan, who is the Vice President and Editor-in-Chief of Anadolu Agency. Yes, please do get a microphone over if we have one, just here in the second front row. There we go. Yes, Mr. President, thank you so much for having us today here. I don't know if this is an English idiom, an authentic English idiom, but in Turkish we have being the two halves of an apple. So the nations of Turkey and Azerbaijan are the two halves of an apple. And what would be your message to the people of Turkey? Thank you so much. Message only of friendship and brotherhood. Turkey and Azerbaijan, two countries. I think to my mind, and I am sure that people in Turkey and Azerbaijan share this view, as the closest among all the countries of the world. If you look to the level of cooperation, political, economic, energy, connectivity, people to people, you will see that probably no other two countries in the world are so close to each other, are so supportive to each other, and friendly to each other than Turkey and Azerbaijan. And this is a big asset for our peoples, for our countries. Together we are much stronger. This is also an important factor of regional stability and cooperation, including what I was just elaborating on, connectivity. And this is an important factor of security, because here in Shusha, 5 years ago, President of Turkey and myself signed the Shusha Declaration, which actually elevated our relations to the level of alliance. So we are not only brothers and friends, we are allies. And if something unfortunate or bad happens to one of us, another will be with all its potential, including military, to defend our brothers. And this really is a very rare case
when we see that ethnic roots, common culture, and common history creates a platform for countries to be so close politically. I'm sure you know many cases with the same, relatively same roots and same linguistic, vocabulary does not create the platform. On the contrary, people who sometimes speak almost the same language fight with each other. People who share the same religion kill each other. And therefore, the example of Turkey and Azerbaijan is one which should be examined and followed by neighbors. The neighbors should behave exactly as Turkey and Azerbaijan. Thank you so much. A wonderful question again, and an impressive statement there from the President. Thank you so much. Moving on now, we have Mr. Christian Augustin Niculescu Tagalis, who is the senator, lawyer, member of the Parliamentary Friendship Group with Azerbaijan, Romania. Excellency, I would like to confess that this is my third visit to Azerbaijan, and last year, at the same time, I had the privilege of climbing Heydar Peak, one of the highest and most beautiful mountain peaks of your wonderful country. I am impressed not only by Azerbaijan's natural beauty, but also by the remarkable progress your country is making in multiple areas, such as innovation, digital governance, and renewable energies. In recent years, Azerbaijan has gone through a remarkable process of developing, of strengthening its strategic position on a regional and international level. And the relationship of the European Union is an extremely pragmatic one, focusing on energy security, regional connectivity, and trade. By liberating its occupied territories, Azerbaijan has restored its territorial integrity with its internationally recognized borders, and this achievement, Mr. President, was based on your leadership in resolving this issue. You have also positioned Azerbaijan as one of the key regional actors, your country being a relevant member of the international stage. Through its active involvement, it contributes to cooperation, promoting dialogue, and building bridges between regions. At the same time, the relationship of the Azerbaijani Parliament with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, of which I am a member, is one that requires a revival, given that, for various reasons, a deadlock has been reached, which unfortunately had the effect of withdrawing the Azerbaijani delegation from the Parliamentary Assembly of Council of Europe for the time being. Expressing my belief that the difference between the two sides will be overcome and the Azerbaijani delegation will return to its place inside the PACE, I would like to ask you, Mr. President, how you see the improvement of this relationship, considering that it is mutually beneficial? In your opinion, what step could be taken towards closer cooperation with the European institution? Thanks, Mr. President. First of all, thank you very much for your kind words about Azerbaijan, and thank you for your personal contribution to friendship between our countries. You mentioned several important moments in our relations with European institutions, including European Commission and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And as you know, there is a big difference between relations with one and another. With European Commission, though we had not an easy times during the previous Commission, especially due to the destructive role of the former head of European diplomacy, Mr. Borrell, who actually almost ruined relations between European Commission and Azerbaijan. And now it's obvious why, because he was strongly engaged by some corrupt figures, including former judge of International Court, Mr. Ocampo,
who in his comments publicly acknowledged that Mr. Borrell was on his payroll. And the money for Mr. Okampa was coming from a Russian-Armenian oligarch who is now under house arrest in Armenia. So it's a big chain of anti-Azerbaijani group which existed in the European Commission. But it's good that Mr. Borrell is now out of politics, hopefully forever. And with the new Commission, our relations started to improve, especially after we've seen that there is a big mutual demand for reset. And we supported that. I can just tell you that during several months of this year, we had several important visits from Brussels. On March, the President of European Council, Mr. Costa. On May, Head of European Diplomacy, Madam Kallas. And July, President of European Commission, Madam Ursula von der Leyen. And in public comments of them and myself, everyone can see that both sides are satisfied with the level of cooperation, and the areas of partnership which you described, of course, are important, but not only. Our bilateral framework is much broader. With respect to Parliamentary Assembly of Council of Europe, unfortunately, we see absolutely different picture. And I personally regret that because I was the first head of Azerbaijani delegation when I was member of parliament in 2001. And for 2 years, I was working there. And as you know, there are 4 sessions throughout the year. So for me, it's not a pleasant situation that it happened. But the reason why it happened is very important in order to answer your question, what should be done in order to find a way from the deadlock. Until liberation of 100% of our territories from separatists and Armenian occupational forces in September 2023, Azerbaijan was never under any sanctions in PASE. September 2023, when we used our legitimate right for self-defense and liberated the territory from remainings of separatists, the Council of Europe Parliamentary Assembly decided to punish Azerbaijan. And in January 2024, they put under question the credentials of Azerbaijani delegation and also deprived Azerbaijani delegation from the voting right. So that was not because of so-called human rights issues. If it was about that, it would have been done probably much earlier. It was just punishment for us for what we've done in order to restore our sovereignty. And after that, the Azerbaijani delegation made a very wise decision. Just they stopped attending the meeting, because if we don't have a voting right, why should we there? And we, by the way, did not vote for the judges of European Court for Human Rights, and that's why Azerbaijan does not recognize the decisions of the court, because we don't know who these people are. We did not vote for that, and for more than 2 years, we are discriminated. And I can tell you openly that we in our government were seriously evaluating the complete departure from the institution, not only freezing our membership in PASE, but also leaving Council of Europe as a whole. But I was approached by Secretary General of the Council of Europe, Mr. Alain Berset, and I was asked not to do it. And in order to find a way how to improve the situation. So I put that on hold, but unfortunately since that time nothing is happening. There are some very strange and ultimative demands from PASE to Azerbaijan,
which is absolutely unacceptable. It was not us who ruined relations, it was them. They deprived us from the voting right without any legitimate ground. So what should be done is that they should restore the voting rights of Azerbaijani delegation, and after that, Azerbaijani delegation will come back. It should be exactly, as I said, not vice versa. We didn't do anything wrong with them, therefore it was them who made that unjust move, and it should be them who should step back to find the courage and to admit that they made a big mistake. You know, on many occasions I expressed my view on that if Azerbaijan leaves the Council of Europe completely, no one in the country will even notice that. So being there or not being there doesn't change a lot here. To be there is better, probably, I don't know, maybe. But, and we are not looking for confrontation, especially when not only Parliamentary Assembly of the Council of Europe, but also European Parliament is attacking us regularly, again without any grounds. I think it's kind of an obsession about Azerbaijan. So in 5 years they adopted 13 resolutions attacking Azerbaijan, and none of them is, for us, is important, and none of them influences anything here. So of course it's better to have normal relations with these institutions rather than this confrontation. But again, it was not our choice. We joined the Council of Europe voluntarily in 2001. At that time, it was a different organization. And in general, Europe was different from that time. We were entering that Europe with those aspirations, with those hopes that membership there will help us to resolve our main issue, to resolve Karabakh conflict, to restore our sovereignty. So again, I think take too much time of the audience for this issue, but taking into account your comprehensive question, I'd like to inform you and the audience about what happened and what should be done. We are ready for normalization, but they should make the first step. Thank you. Thank you so much for such a detailed question and such a detailed answer as well. Thank you so much. Right, we move on now to Mr. Ramiz Yunus, who is a professor of political science at the Khazar University. Yes. Hopefully we are But he represents the United States. Okay, from the United States. There There yes, you go. yes. He lived there for many years. Yeah. Dear Mr. President, it's a great honor for me to meet you once again in the Karabakh region of Azerbaijan. Thank you very much for your invitation to this important international event. I have two questions. My first question about relationship between Azerbaijan and the United States. Mr. President, the 907 amendment against Azerbaijan was adopted by the US Congress more than 30 years ago. What is your assessment of this amendment today? And do you see a realistic chance for its repeal under the current administration of President Trump? My second question, today Azerbaijan is widely recognized as middle power and the leader of the South Caucasus. In your view, Mr. President, what is the main difference between small state and middle power in today's world? Once again, thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you very much. First, on 907 amendment, first, you know it very well, but maybe not everybody knows that that was a very unfair move
from the United States Congress towards Azerbaijan back in 1992, when the Freedom Support Act was adopted in the US Congress in order to support the newly emerged countries after the collapse of the Soviet Union, to support them with financial assistance. And Amendment 907 was introduced by pro-Armenian senators. By the way, President Biden was one of them. He at that time was a senator. And probably this explains why we had so many difficulties with Biden's administration. So that amendment prevented Azerbaijan from access to America's financial assistance. The reason for that, as it was described, was that Azerbaijan is blockading Armenia. First of all, it was not true. We were not blockading Armenia. It was Armenia who occupied our territory, and the occupied territories just lie between Armenia and Azerbaijan. So if not for occupation, there would have been no so-called blockade. And second, it was, of course, very painful for us at that time because the country was very poor, and we were the only former Soviet Union republic which was discriminated by United States Congress. Today, this amendment is completely outdated. First, because Azerbaijan and Armenia initialed a peace agreement in the White House in the presence of President Trump. Second, Azerbaijan unilaterally lifted all the transit restrictions to Armenia. And now, since we did it, more than 40,000 tons of different cargo was transported to Armenia from Russia, from Kazakhstan, and from other destinations. Moreover, Azerbaijan itself started to supply oil products to Armenia, and it's already, as far as I remember, more than 10,000 tons, especially now when many countries are suffering from access to the source of fuel. Armenia has a reliable source as Azerbaijan. If not for that, probably today they would have been looking for gasoline and diesel all over the world. So this once again demonstrates that this amendment is completely outdated and should be repealed completely. But unfortunately, despite the firm position of President Trump, and by the way, during our meeting last August in Washington, in the White House, President Trump signed a waiver in my presence of this amendment for 1 year. And it doesn't work now, but its symbolic meaning, its political meaning is still there. And I think the sooner this amendment is totally repealed by the Congress, the better for all of us. For Azerbaijan, because we will not be any longer discriminated, and for US Congress, which will demonstrate responsibility and will demonstrate the ability to admit the mistakes and also to act in accordance with the current geopolitical situation. So we hope that it will happen, but nevertheless, I can tell you that with today's administration, this Amendment 907 doesn't play any negative role. You asked about relations between the United States and Azerbaijan. I would say relations between Trump's administration and Azerbaijan are excellent. And we are very glad that really these relations elevated to a level of strategic partnership. And my historic meeting with President Trump last August in Washington, and then our meeting in Davos in January this year. Invitation to Azerbaijan to be a founding member of the Board of Peace initiated by President Trump. Visit of Vice President J.D. Vance. Signing in Baku with Vice President a joint declaration on establishing of strategic partnership. And many other factors demonstrate that relations now at the peak level, unprecedented level,
which we never had before. And today we are working actively to implement all the provisions of the Strategic Partnership Declaration, particularly those working groups which have been established are working very actively on trade and investments, on digital transformation and AI, on energy security and connectivity, on defense and defense sales. And the United States lifted all the embargoes on supply of weapons to Azerbaijan. And right after that, the same was done by United Kingdom and by members of the European Union. So this, I think, characterizes very well the spirit of our bilateral relations, the form, and also the potential for the future. With respect to your second question about middle power, yes, I read some analytic articles, and also I'm aware about some opinion of experts about Azerbaijan became a middle power. Though I think the gathering like this can also help to identify exactly what are the criteria for the country to be named middle power. There can be various criteria, and one single criteria has not yet been elaborated. But to my mind, this terminology means the recognition of the country's potential, its ability to defend its national interests, regardless what big powers think or do, ability to resist with all your potential when someone wants to hurt you, definitely defense capability, and not only a defense capability which is demonstrated on the military parades, but on the battlefield. And of course, one of the important factors to my mind is ability to influence with your only word or with your only statement to events which are happening beyond your boundaries. And Azerbaijan demonstrated that on many occasions. And also I think one of the factors which can be applied to this terminology is responsibility. Responsibility for what is happening inside your country, and responsibility to a certain degree for the whole region. And I think, and probably the team will also add to these criteria later, but I think all what I mentioned can be applied to Azerbaijan, and probably that's why many experts call us middle power, and I don't mind, frankly speaking. Another great question, and yes, a lot to take away from that, so thank you so much. Moving on now, we have Dr. Zaid Al Nasewa, who is the Secretary General of the Ministry of Government Communication, Jordan. شكرا فخامة الرئيس على الفرصة التي أتيحت لنا للمشاركة بالنسخة الرابعة من هذا المنتدى العالمي المهم. سأعود بطبيعة الحال لبلدي الأردن وأحمل أجمل الانطباعات عن هذا البلد الجميل الذي يتطور بشكل كبير، وعن شعبه الكريم المضياف المبتسم دائما. وأعتز بنفس الوقت بالعلاقة التي تربط بلدينا والتي تحظى برعاية فخامتكم وجلالة الملك عبد الله الثاني، ونتمنى دائما أن تتطور بشكل مستمر. فخامة الرئيس، تستضيف بلادكم في العام القادم في إطار سعيها الدائم لتكريس وتعزيز التضامن الإسلامي مؤتمر قمة دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته السادسة عشر، وأيضا تستضيف مؤتمر وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي. هل تعتقدون أن هذه الفعاليات التي تحظى أذربيجان باستضافتها دائما ستساهم في تعزيز التضامن الإسلامي، خاصة في ظل هذه الأجواء المتوترة التي يعيشها العالم والمنطقة تحديدا؟ شكرا فخامة الرئيس.
Yes, as you mentioned, our relations with His Majesty the King are brotherly relations, and relations between our countries also are very close. You probably know that just a couple of days ago I hosted the Minister of Foreign Affairs, Deputy Prime Minister of Jordan, who had extensive talks with his colleague. And then we also exchanged views during our meeting about the future development of our relations and also regional security and regional challenges. So I'm sure that relations between Jordan and Azerbaijan will successfully continue in the future, because there is a big already scope of work has been done. You're absolutely right. Next year we will host a summit of Islamic Cooperation Organization. It's a big responsibility for us, especially at these turbulent times. Azerbaijan always was strongly advocating for solidarity between the Muslim countries. And numerous events held in Azerbaijan and numerous initiatives which we put forward actually served the cause of solidarity, mutual understanding, and unity. We will see how things develop prior to the summit, but unfortunately now we don't see much solidarity. On the contrary, we see aggravation of tensions, we see mutual accusations, we see wars in different parts of the world, not only in the Middle East and Gulf. And this is very disappointing because solidarity within Islamic Cooperation Organization, I think, is a main factor for security and stability. If there's more solidarity, more mutual understanding, there'll be less difficult times. The role of Azerbaijan has always been highly appreciated, and we played important role in different times with different actors, and our role has always been a constructive, result-oriented, aimed at the reduction of tensions. We, by the way, demonstrated this capability during the times when we were chairing the non-aligned movement. As you know, members of Islamic Cooperation Organization at the same time are members of non-aligned movement, the movement of 120 countries, fully supported Azerbaijan's chairmanship, and we've been elected by unanimous decision by all the countries. And by the way, even our chairmanship was extended for 1 year, again by unanimous decision. So that was a recognition of our very positive role in bringing closer those who stand far away from each other. The same potential was very helpful when we had to agree on important decisions when we were chairing the COP29. That was even more difficult because there were very contradictory views and opinions and clashes. But again, it happened. So COP29's legacy today is an important factor for all the future COPs and the Green Agenda. So we will use all our capacity in our possession during the time prior to the summit and at the summit to demonstrate this unity. We will do our best. To what degree we will succeed, it's difficult to say. And what will be the world and our region look like next summer, also difficult to say. But hopefully countries like Jordan, like Azerbaijan, countries, like-minded countries, whose agenda is peace, stability, security, will join the efforts in order to have good results. Thank you so much. Right, moving on, we go over to my colleague and boss, in fact, Jane Witherspoon, Managing Editor of Middle East, Central Asia and South Caucasus at Euronews. Over to Jane.
Thank you, Laura. Mr. President, always a pleasure to be here in Shusha joining you. Thank you once again for inviting us to be part of this wonderful event. You just spoke earlier about recent visits here to Azerbaijan from Ursula von der Leyen and, of course, Antonio Costa. With regards to gas exports, we see that Azerbaijan now supplies 16 countries, 14 of those are in Europe, and now that you're supplying to both Austria and Germany. Why are those two countries so important? And secondly, how do you see relations with the EU further developing? You said earlier, relationships like this are mutually beneficial. Thank you very much. Very glad to see you again. And thank you for being with us. Yes, we started to supply Germany and Austria this year. And this is a part of our overall strategy to expand our presence on global and particularly European gas market. European market is a premium market, the market with the best prices. Therefore, we are very interested to expand our capacity. Yes, we supply gas to 16 countries by pipelines, and we are #1 in the world with this geography of supplying by pipeline gas. And more to come. We still are in negotiations with some members of European Union, and in order to start supply and in order to increase the supply. So we have both requests. And in today's energy market situations, gas from a reliable source, from Azerbaijan, predictable source, and alternative source is more important than probably 10 years ago. We have potential to increase the production and export. Just months ago, we inaugurated the production from the new gas field, ACG deep gas, as we call it. And production from existing fields will grow based on the working program and based on the investment portfolio. Plus, a lot is being done on renewables, and renewables are already saving us a lot of gas and will save us even more because by 2032, we plan to have 8 gigawatt from renewable sources, and that will save us several billion cubic meters of gas, which today we use to produce electricity. So all that will be also available to the consumers. So we have these two important factors: gas, its production profile growing, and the market. So we need to fix and to upgrade what is in between, particularly the transportation infrastructure. Our gas infrastructure was designed and built based on a scenario which was before 2022 Russian-Ukrainian war. And the capacity of the pipeline was built based on our production profile, the forecast profile, and our strategy with what speed to extract gas from the fields, because it can be extracted in 10 years or in 100 years. And what is more beneficial for us, to prolong the process and to have this curve relatively stable throughout decades, or just to invest and to extract more. But when Russian-Ukrainian war started, the demand for Azerbaijani gas grew tremendously, and we've been approached by European Commission to do maximum what we can in order to increase rapidly the production, and we did it. And by the way, these figures were announced during the visit of Madam President of European Commission, that we increased gas supply to European Union at a level of 65% since 2022, and this will grow. So expansion of the existing transportation infrastructure
is necessary, but the stumbling block is European green agenda, and European banks are not eager to finance the projects of fossil fuel. Therefore, it's a question where to borrow funds in order to expand the capacity of the pipeline. And also another question, probably even more important, is the long-term contracts. And that's also what we discussed with Madame Ursula von der Leyen, that we need long-term contracts. Because we, in order to increase dramatically the production, we need to invest largely. And if at a certain point we will be told that, thank you, goodbye, we don't need your gas any longer, then what we're going to do? So these are two important factors. And also diversification, because we started to supply gas to the market which we could not even foresee, which is Syria. And we can expand from Syria towards the neighborhood where there is a big demand. So for us, very important in relations with European partners to have a long-term contracts and also to work jointly on the expansion of the existing gas transportation system. And with respect to relations with the European Commission, I already spoke about that. We're very satisfied. And I think that this frequency of the visits of high representatives and leaders of European Commission, I think is also unprecedented, because since March to July, we had President of European Council, President of European Commission, and Head of European Diplomacy. And all the visits went pretty well, with very good results and very detailed discussions, not only on our bilateral issues, but on global, what's happening on the global agenda. And welcome back, Jane, to Karabakh. Thank you. Thank you so much, and thank you so much, yes, for such a detailed answer there. Again, so, right, we move on now to Mr. Joshua Klein, Chief Investigative Reporter covering US politics and Middle East affairs from Breitbart News. Joshua Klein. Just over here, and hopefully we'll get a microphone over in just a moment. Hi, President Iliyev. Thank you for being here. President Iliyev, President Trump has repeatedly argued that American strength and diplomacy helped reshape the South Caucasus. From your perspective, what did President Trump do differently from previous U.S. administrations that made peace possible? And where do you see the U.S.-Azerbaijani relationship heading in the years ahead? Thank you. Yes, there's a big difference from what President Trump was doing and is doing and his predecessors, because unfortunately during the times of occupation, which lasted for almost 30 years, American administrations, along with other co-chairs of then OSCE Minsk Group, were mainly pursuing the policy of freezing the conflict, not liberating Azerbaijani territory based on resolutions of Security Council of United Nations, which they themselves adopted. But their target was to freeze the situation and to use it as a leverage on Azerbaijan and also to a certain degree on Armenia. All of them were working in a very synchronized way, and all the activity of the Minsk Group of OSCE was aimed not at resolution of the conflict, but on making the occupation endless. President Trump's approach was quite different. He is a person who loves peace, a person who brings peace to many destinations. As he himself tells, he brought peace to 8 conflicts. And this is his character, this is his vision and his policy.
So in our case, his role was very important when Azerbaijan and Armenia were in the final stage of negotiations on a peace agreement. President Trump and his team, they stepped in, and they created such a framework that peace became possible. They totally understood our concerns with respect to peace. They clearly understood the necessity for Zangezur corridor, which will connect Azerbaijan with its Nakhchivan exclave. And they worked very efficiently also in order to persuade Armenia that they need this peace also. And that historic meeting in White House, when Armenian Prime Minister, President Trump, and myself signed joint declaration, and also in the presence of President Trump, ministers of foreign affairs of both countries initialed peace agreement. As I said, President Trump, in my presence, signed a waiver on the restriction and sanctions. And also we signed a document to establish the joint working group to elaborate in 6 months strategic partnership agreement, and exactly in 6 months it was done. In my experience, for the first time, American officials kept their word so strictly. So from August to February, and then Vice President Vance came to Baku and we signed the strategic partnership declaration. So this is amazing. This is unbelievable. This is something which we could only dream about. We always wanted to have good relations with the United States. But because of Armenian lobby and other stereotypes, because of misperception of Azerbaijan and underestimation of Azerbaijan and its capacity, it did not work. And as I said, when President Biden was senator, he was one of the initiators to sanction Azerbaijan. And that was his vision towards the region. The region divided in conflicts and in confrontation, and it's easy always to achieve the goal. But President Trump's absolutely different character, different person. He wants peace, and he sees peace as an opportunity. And now when peace is already done between Azerbaijan and Armenia, a lot of opportunities. Now, TRIP, he gave his name to the corridor which connects Azerbaijan with Nakhchivan exclave. And as far as we got information, practical works on the ground will start hopefully this year. So this will change completely the connectivity map of the region. This will lead to security in the Southern Caucasus. We need that badly. And this will lead to cooperation in the Southern Caucasus in good spirit. So we are very grateful to President Trump, himself personally, his team, Steve Witkoff, Arya Lightstone, the persons whom I particularly want to name because they played crucial role in, together with the President, in bringing Azerbaijan and Armenia to peace. Thank you so much for your question. Right, we move on now to the head of public sector and NFP sales at LinkedIn for the EMEA and Latin America regions, Mr. Seamus Clancy, who is with us here today. Thank you. Good morning, Mr. President. So I'm Seamus Clancy. I lead the government business for LinkedIn. We've recently centralized our Central Asian operations here in Azerbaijan through our local partner, the HR Institute. I've been working with the Azerbaijan government, ASCON, UBOC, ABB Bank for the last 2 years or so, and I've noticed the inspiration to diversify the economy. So I have a question. In your opinion, what's the number one thing the country needs to focus on from a worker and the people of the country's point of view, and how does a vendor like LinkedIn or a partner like LinkedIn join you on that journey? Partner like whom, sorry? LinkedIn.
Well, we have quite a number of issues on our agenda. It's difficult to name it 1, 2, 3, 4. Agenda is global agenda is development, sustainable development, post reconstruction, restoration of Karabakh, finalization of all our projects which will lead to new transportation routes, and connectivity is one of them. One of the main topics on our agenda is digital transformation and development of AI. And I issued relatively recently a special decree establishing a commission, a joint working group, a council to address these issues. Energy security definitely will continue to dominate the global trends, though we can consider this for the country as a done business, but as I said, demand for our energy resources will grow, including renewables. We have a huge potential of renewables. Only here in Karabakh, we already commissioned 340 megawatt of hydro, and 340 of sun solar will be done in 1 year, finished. So export of electric energy to European market is one of the main topics on our agenda, because again, European market needs additional resources. We have extra capacity. Of course, regular day-to-day business is a country presentation, so we need to do it without any disruption to demonstrate what has been done, our achievements, our challenges. Probably number one at these circumstances is security and defense capability, because we see that security and threats, they are unfortunately in our region is not something which we read in the books, but we live in these circumstances. So many issues on our agenda. So probably the best way to characterize it, strengthen our capability to defend our national interests, and to establish more practical and working relations with as many countries as possible. Thank you. Great question there on diversification. Thank you to see Ms. Clancy there. Right, we move over now to Ms. Layal Al-Katir, who is a host from Al Arabiya. I'm hoping is here with us, and we'll make sure we get you a microphone. Do we have Ms. Layal Al-Katir with us? Yes. Good morning. Thank you, Mr. President. It's always a pleasure to see you again. I've been here in Baku and in Shusha last year, and I can see the huge improvement that has been done in Shusha. Congratulations, first of all. And you see the unprecedented situation in the Middle East right now. During this tough time, and you are a neighbor with Iran, do you think a long peace can be achieved with Iran, first of all? And second, what is your future plan to protect your border from this wider escalation that is taking not only the Middle East, it's like the whole world is involved right now in this war between Iran and the United States? Thank you very much. Very glad to see you again. Thank you for coming. And of course, we are situated just in the center of wars. We have one neighbor which is at war to the north, and one neighbor at war to the south, and we're just in between. And of course, it's a great concern to protect our country and to facilitate, if possible, into the finding a peace solution. Yes, we believe that peace is possible, and I think not only us, but also mediators, the countries who are trying to do their best in order to stop
this confrontation and bloodshed. Particularly, I would name Pakistan and my great friend, Prime Minister Shahbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir. They really did a great job in the mediation between the United States and Iran and achieved a great success. Unfortunately, it didn't last long, but I hope that this current eruption of conflict will not last long. So I'm sure that peace is possible. Otherwise, it is very difficult to live when you don't believe in that. I think important will be what will region look like after peace is achieved. And here there are various scenarios and various options, and many countries are pursuing, of course, their strategic views. And as far as Azerbaijan is concerned, we only want peace beyond our borders, because when you have peace inside and fights around the borders, you never feel safe. We live in peace in Azerbaijan less than for 1 year. We lived at war for 30 years. It was first Karabakh War, then different types of confrontations during the so-called ceasefire period, and then different eruptions, and then Second Karabakh War. So we could not imagine life without the war. So only less than 1 year we live in peace, and we see the benefit for development, for investments, for psychology, for the mood of society. It has a very many implications. And of course, we would like to see peace to the south and to the north to be established as soon as possible. But the peace must be just and fair and based on international law and not based on someone's ambitious and agenda. So international law is a universal platform for any peace. And for instance, if we look back to our war with Armenia, we always were on the side of international law. We were defending ourselves. We've been occupied in the 90s beginning and then tried to resolve it peacefully. It didn't work. Then we used force to restore our sovereignty. We did it, and we didn't go further. We stopped, and this is very important. And I think one of the important moments after the hot period of confrontation is over to stop. And this is not easy. And we understand it. And we lived with this wound in our heart for 30 years. And, but we stopped when it was necessary to stop. We stopped not to make the war endless. We could have had other options, but the responsibility and wisdom was to stop, because if we did not stop, the war with Armenia would continue. Maybe kind of slow-going process, at some point again, at some point slow, and people will die. So the same should be done in the Middle East. When the hot period of confrontation is over, the members of Gulf Cooperation Council and Iran should stop. Of course, we will never forget what Armenians did to our people, how they destroyed our cities, how they killed innocent women and children, committed genocide in Khojaly. We will never forget it. But at the same time, we understand that peace is something which is the ultimate objective. So I think there will be many implications, psychological, emotional, attempts to fight back, to take revenge. My message to our neighbors is to be responsible and to stop as soon as possible.
and to try to normalize relations and not to escalate this process to a global conflict. This is a big danger. And I call for responsibility, and I hope that mediation efforts of our friends in Pakistan again will result in cessation of confrontation. Thank you so much. Great question there. So we move from Europe to the US, to the Middle East, and now we move over to Africa. Mr. Cedric Monzier Ayundu is the Delegate General of the Voice of Congo, who is with us here today and has our next question. Monsieur le Président, je suis Cédric Aoundou de Voice of Congo en République démocratique du Congo. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'Azerbaïdjan et au Bakou Initiative Group pour avoir offert une plateforme internationale aux peuples et aux communautés dont les voix sont souvent marginalisées, déformées ou exclues de l'agenda médiatique mondial. Et la France s'est longtemps présentée comme un champion de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Pourtant, dans ces territoires d'outre-mer et dans de nombreuses régions encore marquées par son héritage colonial, les communautés locales continuent de rencontrer de sérieuses difficultés pour faire attendre leur réalité. Leurs revendications en faveur de la dignité, de l'identité culturelle, des droits politiques et de l'autodétermination sont souvent filtrés à travers des récits dominants, tandis que les voix indépendantes sont rejetées. De plus, ceux qui cherchent à soutenir ces communautés et à coopérer avec des initiatives telles que le Bakou Initiative Group sont parfois injustement qualifiés de combats hybrides, simplement parce qu'ils remettent en question les récits coloniaux établis et portent à l'attention internationale les vérités dérangeantes. Voici ma question. Dans le monde d'aujourd'hui, le contrôle de l'information peut être aussi puissant que les contrôles politiques ou économiques. Selon vous, Monsieur le Président, comment les représentants de médias indépendants peuvent-ils remettre en question le récit coloniaux et néocoloniaux sans se limiter à y réagir, mais au contraire construire une voie internationale plus puissante et plus crédible pour le peuple dont le droit, l'histoire et les aspirations ont longtemps été déformés ou réduits au silence? Merci. Thank you. You know, when we were adopted to the Council of Europe, I said I was the first head of Azerbaijan delegation and came to Strasbourg. And one of the first things our delegation heard from the leadership is that human rights cannot be an internal issue for any country. So we were good students and we learned that. And now when Baku Initiative Group raises the issue of colonial inequality or colonial rule, they've been accused, and not only they, but even Azerbaijani government is being accused for interfering into internal affairs of France. We are not, because issues of human rights are universal issues, and the Baku Initiative Group is an NGO, maybe the first and the most efficient, which brings this issue to the global agenda. Because for many years, so-called overseas territories of France, which are de facto the colonies, were under suppression. Different illegal things were taking place there, including nuclear tests. How many nuclear tests were held in Polynesia? Maybe 100, or maybe 200, or maybe more. And so many people were affected by that. So many people lost their lives, lost their health. And when Baku Initiative Group raises this issue, unfortunately, is unfairly accused of some kind of hybrid war. This is absolutely unfair. I think the role of independent media is very important. You touched upon a very important issue.
for many years, those very low voices which were heard about the problems in New Caledonia and Polynesia, in many other, in Martin and other, they were suppressed by the consolidated attack task force. They were suppressed, they've been blackmailed. And even I was informed that some of the participants to the international events held by Baku Initiative Group were detained. They were detained, by the way, in Switzerland, and not only in France. Some of them were put to prison. And these people are talking about human rights, are trying to teach the world what is democracy. So, you know, boomerang is a very efficient weapon. You have to take it into account. I mean, those who wanted to attack Azerbaijan underestimated us. But again, this issue is far beyond the activity of Baku Initiative Group. I think important role of media, exactly what you said, once again, thank you for that, is important. So media should find enough courage, I would say, to act against this colonialism. Because it's not about our relations with France. You know, our relations with France, yes, they were to a certain degree damaged by France's position on our sovereignty and the decision made in France, like recognition of so-called Nagorno-Karabakh Republic. Even now they have a so-called embassy of non-existing Nagorno-Karabakh in France. But these are very small things. It's not about our relations with them. It's about the core issue of international behavior. You cannot in the 21st century have a colony which is situated 10,000 kilometers away from you, and people, they don't want you. People want to live their own life. There are much smaller countries, much smaller than New Caledonia or any other, which have statehood, which can have their voice in United Nations, which have their flag. Why should they don't have it? I think it's an important litmus test for countries, their attitude to this issue, and for civil society. And I think that if there are more groups like Baku Initiative Group in different parts of the world, they could create a kind of a coalition of these NGOs. And this coalition can be more vocal in addressing these issues to put an end to this suppression. It's not only New Caledonia, it's a number of, even in Europe. Look at Corsica, it's just in the center of Europe. People want to have their own lives, they want to protect their language, they want their identity to be respected. They don't want to occupy the territory of France. They just want to live on the land of their ancestors with dignity and without any external rule, external domination. You know, one of the reasons why we are very sensitive to these issues, because we lived as a colony. We've been colonized in the 19th century and lived as a colony. And then when Soviet Union was established, we were not independent. We were part of Soviet Union. Republic, yes, but without any right. So we have it in our historical memory, what it is to be colonized and what it is to be free. And if you look at Azerbaijan, for instance, during the times of colonization in 19th century, in 20th century, and today's Azerbaijan, it's day and night. They only took our resources. Billion tons, not barrels, billion tons of oil was extracted from Azerbaijan. And when Soviet Union collapsed, we found ourselves without natural gas and without electricity. And until now, we are cleaning all those polluted areas in the suburbs of Baku, spending billions
to clean what those who extracted our wealth did to our nature. And in these 30 plus years, Azerbaijan, as already it was also said, became a middle power. And this is a benefit of independence. When Soviet Union collapsed, I remember many analysts in Russia were saying, oh, these republics, they will die. They will not be able to live without the center. But what happened? All of them live normal life. Some prosperous, some less, but all of them, none of them died. And this is advantage. So that's why we advocate for this, for independence, for New Caledonia, for Polynesia, for Martinique, for Saint Martin, to be free. And again, it has nothing to do with our relations with France. It is misinterpreted, and sometimes it is used against us. And I hope that my messages will be properly responded also and addressed in Paris, because we are now in the process of normalization. They criticize us, we criticize them. This is normal. It's not a kind of attack, it's a kind of a working relations between two sovereign nations, and each of them stand at the same level, and no one is higher than another, and no one can dictate another what to do. But to express your view, your concern, and to criticize, I think it's absolutely normal. I wish you success. Thank you very much. Thank you so much. And yes, a great question there on the impact of information control, very fitting with our topic here over the next 2 days. Right, we move on now to Dmytro Gordon, journalist and founder of Media Gordon, Ukraine. Dmytro is with us here in the front row. Уважаемый господин президент, сперва от имени миллионов украинцев разрешите поблагодарить дружественный народ Азербайджана и вас лично за сострадание, за чисто человеческое сочувствие той страшной трагедии, которая обрушилась на прекрасную Украину по вине России. Ровно год назад здесь, в этом зале, я спросил вас, что бы вы посоветовали Украине. И вы тогда ответили: никогда не соглашаться с оккупацией. Прошел год, очень многое изменилось. Сегодня весь мир видит фактическое окружение Крыма по суше, по морю и с воздуха. Сегодня весь мир видит одну из самых богатых нефтедобывающих стран в многокилометровых очередях за бензином. Мы видим, что фактически не меняется линия фронта, она остается неизменной. Мы видим удары украинскими дронами и ракетами по огромной территории от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири. Что сегодня в новой ситуации вы посоветуете Украине? И я, пожалуй, задам еще один вопрос. Что бы вы сегодня посоветовали Путину, у которого, на мой взгляд, уже не осталось ни одного хорошего выхода? Спасибо. Рад снова вас видеть. Спасибо, что приняли наше приглашение и вновь посещаете Карабах. Также спасибо за ваши добрые слова об отношении азербайджанского народа к украинцам, к Украине. И это идет от чистого сердца. Что касается прошлого года и вашего вопроса и моей рекомендации, я думаю, что ни украинский народ, ни власти Украины не нуждались в моем совете, но я бы его сегодня также повторил: никогда не соглашаться на оккупацию. И это то, что Украина делает. Она не соглашается на оккупацию. Хотя были непростые моменты в течение этого года, и мы видели, и знаем, и слышали о давлении определенных кругов на вариант прекращения боевых действий по существу, закреплением оккупации. Но ни народ Украины, ни его руководство на это не пошло. Что касается советов противоположной стороне, ну, если они меня спросят, я, конечно же, посоветую.
но сейчас, думаю, не совсем корректно было бы в рамках вашего вопроса эти советы давать. Но что касается моей оценки ситуации и перспектив продолжения военных действий, то она, я думаю, не сильно отличается от вашей. И думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена. Причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция чисто человеческая. Человека, который возглавлял и возглавляет страну, которая была оккупирована и которая освободилась от оккупации. И опыт, вот, я думаю, достаточно редкий в истории, когда есть опыты оккупации и тоже попыток принуждения, согласию на то, чтобы отдать, грубо говоря, Карабах. Ведь не раз я об этом говорил, эта Минская группа во главе с США, Францией и Россией, она только хотела отнять Карабах, и не только Карабах, то есть не только вот те административные границы бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но еще и всю территорию Лачинского района и Кельбеджарского района, и передать это Армении, чтобы мы на это согласились. И взамен на это нам обещали, что нам вернутся 5 районов, расположенные как бы к востоку от того, где мы находимся. Ну и никогда ни я и никто в Азербайджане на это бы не согласился. Но это же была консолидированная позиция 3 ведущих стран, во всяком случае, исходя из того, что они постоянные члены Совета Безопасности, я этот термин использую, мира. И противостоять этой позиции было достаточно сложно. И когда началась Вторая Карабахская война, все они требовали немедленно остановиться. Пугали, угрожали, звонили, некоторые очень назойливо, некоторые менее. Но все хотели, чтобы мы остановились, чтобы все осталось как есть. И на каком-то этапе нам некоторые предлагали, ну вот хорошо, Физули освободили, но остановитесь. Нам приходилось использовать различные дипломатические механизмы. Я посылал нашего министра иностранных дел на многочисленные встречи и в Москву, и в Вашингтон, и в Европу. Была цель не допустить, чтобы Азербайджан восстановил свои территории. Но эта цель не была достигнута, потому что волю народа сломить невозможно. И невозможно победить народ, который стремится к независимости, к сохранению своей идентичности. Невозможно поработить, невозможно навязать. Это понимание должно прийти. Тех, кто еще сегодня выступает за продолжение военных действий. Мне известна позиция президента Зеленского, и публично он об этом говорил. И когда он посещал нас в апреле, мы на эту тему с ним обстоятельно говорили. Прекращение военных действий немедленно по линии соприкосновения. Я не знаю, до какой степени это предложение еще актуально, мне трудно сказать. Но во всяком случае он его публично не отзывал. Поэтому думаю, что в любом случае, что касается позиции Азербайджана, она неизменна. Мы всегда поддерживали и поддерживаем, и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут мы, естественно, в нашей позиции достаточно последовательны и тверды. Ну, а украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже как-то идет от сердца.
и государство, и, кстати, не только. И обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый такой вот порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем. Вам еще раз спасибо, что приехали. Thank you so much. Another great question there. We move on now to Mr. Roman Gurovich, who is the CEO of Gurovich Communications, a global communications firm. He's also the honorary ambassador for the World Jewish Agency Sokhnut in Azerbaijan. Утро доброе. Спасибо огромное, господин президент, за возможность принять участие в работе этого чудного форума и очень влиятельного форума. Для меня каждый приезд – это такое очень трогательное и большое переживание. Я хотел спросить вот такую штуку. Баку в последние годы становится все большим центром международного влияния, центром конструктивной дипломатии, это признают во всем мире. Это относится не только к экономике, когда, так сказать, через Азербайджан идет Срединный путь и по морю, и по суше, и это развивается. Это и политика. Это когда лидеры стран совсем разных, которые не могут говорить друг с другом, они обращаются к Баку с просьбой, так сказать, как-то помочь им достичь какого-то результата. Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Иран, Израиль, Турция, Сирия. То есть они признают то, что Азербайджан может им помочь, может повлиять на решение каких-то принципиально важных вопросов. Вопрос он такой у меня. Что есть в земле Азербайджана? Что есть в политической культуре Азербайджана? Что есть в руководстве Азербайджана такого, что дает эту силу стране? Стать признанным международным центром для решения самых-самых непростых вопросов. Причем у стран, которые не доверяют друг другу, а Азербайджану почему-то доверяют. Спасибо. Спасибо за ваши слова. И в вопросе также прозвучала ваша оценка нашей роли. Ну, здесь наверняка ответ можно отвечать очень долго. Масса факторов. Но я думаю, на первое место я бы поставил доверие. И доверие в искренность Азербайджана. Потому что во всех случаях, о которых вы сказали, и многие других, думаю, все, кто обращался к нам по вопросу участия в каких-то нормализационных делах, верили и понимали, что у нас никаких задних мыслей нет. И так оно и есть, никогда не было. Мы всегда искренне хотели помогать там, где можем. И это как бы линия поведения нашего государства, она достаточно устоялась. Если есть возможность помогать, надо помогать. Если нет, ну значит нет. Было время, когда у нас не было возможности помогать. Сейчас эта возможность есть. И материально, и политически, и в других формах. Поэтому, думаю, доверие, то, что, во-первых, информация конфиденциальная никуда не утечет, и она никуда не утекает. Во всяком случае, если утекает, то не от нас. И второе, что искренняя вера в то, что мы будем честны со всеми теми, кто не может найти общий язык между собой. И таких случаев было много и в давней истории, и в недавней истории. Это, конечно же, очень радует. Это говорит о том, что у нас выстроены такие доверительные отношения, что они позволяют нам быть полезными для некоторых стран, с тем, чтобы просто обсудить какие-то важные вопросы и снизить напряженность. И это также становится тоже фактором региональной политики. Поэтому сегодня роль Азербайджана в региональных делах, как минимум в региональных делах, она, естественно, растет. И эта роль позитивная, она конструктивная.
И мы будем и дальше делать все для того, чтобы там, где есть возможность оказать содействие, его обязательно оказать. Ну и, думаю, еще один фактор, который также важен, это то, что я уже, кстати, об этом чуть-чуть сказал. Вот, движение неприсоединения 120 стран, и многие из них не очень друг друга любят, а некоторые даже и воюют. Но все они единогласно проголосовали за Азербайджан. Когда нас избирали, и спустя 3 года. Потому что когда избирали, ну, можно сказать, что там мы вели кампанию, рассказывали о себе хорошие вещи, но за 3 года мы все выполнили, что говорили. И через 3 года, когда были сложности с выбором нового председателя, к нам обратились, давайте продлим. И опять все единогласно. Вот то же самое происходит и в таком региональном формате, когда доверие к нам за честность и за, как говорится, у нас есть такое слово, да, ахзеберг, да, как по-русски перевести, не знаю, да, рот на замке, да. Вот за это, я думаю, такое отношение. Thank you so much. Another great question there. As we move on now to our next guest, Mr. Alexei Naumov, MA in Political Science and International Relations, who's a leading expert in Russian International Affairs Council. Over to Alexei. Господин президент, большое спасибо за возможность быть здесь. Это, наверное, мой 10-й визит в родной практически для меня Азербайджан и 2-й визит в Карабах. И восхитительно видеть преображение, которое происходит буквально за пару лет. Это буквально вдохновляет. Спасибо вам большое. Мой вопрос. Господин президент, вы неоднократно говорили, что отношения Азербайджана и России основаны на взаимной поддержке, взаимопонимании и дружбе. Президент Путин говорил тоже, что отношения с Азербайджаном сейчас хорошие, и несмотря на сложности объективные, которые были, есть основания считать, что они, к счастью, для наших народов преодолены. Господин президент, скажите, пожалуйста, какими вы видите отношения России и Азербайджана сегодня, и какой вы видите роль России в новом Южном Кавказе, который сейчас переживает один из важнейших этапов своего развития? Спасибо вам большое. Спасибо. Я хотел бы еще раз сказать, что мы ценим отношения с Россией, и также мы видели заявления официальных лиц Российской Федерации, включая президента Путина, в связи с тем, что отношения между нашими странами имеют очень позитивную динамику. Вы отметили о сложностях, да, мы все о них знаем, но важно, что этот процесс остался уже позади. И я бы сказал, что отношения полностью нормализованы, контакты осуществляются на разных уровнях, и на правительственных уровнях, и по линии членов правительства, сопредседателей межправкомиссий, по линии Министерства иностранных дел, по линии администрации президента. Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады. Отношения между Россией и Азербайджаном, они важны и для двустороннего формата, и для более широкой географии. Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и, конечно же, транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество. Что касается роли России на Южном Кавказе, мне трудно об этом говорить, потому что эта концепция, наверное, должна быть выработана, и если еще не выработана в России. Южный Кавказ изменился, причем кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и такими закаменелыми. Ну а дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана,
связанным с евроустремлениями Армении и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд, диктует необходимость переосмысления вообще и аналитиками, ну и государственными деятелями этого региона в целом. И без контактов, без как бы щупания пульса это сделать будет очень трудно, потому что старые методологии восприятия Южного Кавказа, они устарели совершенно. То есть это совершенно другой регион, чем он был 5 лет назад. С новыми центрами, с опять разнонаправленными устремлениями. Может быть, сейчас они видны намного более отчетливо, чем ранее, но те, кто занимались этим регионом, наверняка видели эти тенденции. Поэтому для любого иностранного игрока выстраивание отношений с Южным Кавказом в целом это задача очень трудная, потому что это регион не консолидирован, он не интегрирован ни политически, ни экономически, ни транспортно. Мы находимся в таком начальном периоде. Поэтому выстраивание, и те же самые месседжи я и доводил и до своих европейских коллег, когда мы видели такой явный перекос в сторону Армении со стороны западного сообщества, он вызывал у нас вопросы, потому что мы же знаем и географию, и экономический потенциал, и все остальное. И цену себе тоже знаем. Но когда, ну, скажу так, Армения была представлена как чуть ли не главный транспортный хаб региона, это вызывало, конечно, большие вопросы. Да? Страна, которая не имеет вообще опыта транзитной страны, она вдруг становится, оказывается, главным хабом, просто непонятно, что проходит через. Вот это перекос, понимаете, этот перекос был, естественно, инспирирован политическими действиями, попытками переманивания. Вот от этого надо уходить всем. И не рассматривать Южный Кавказ как арену геополитической борьбы. Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились. Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги, не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях, либо против другого, либо непонятно против кого. Теперь, думаю, то же самое предстоит сделать и нашим соседям, причем не на словах, а на деле. И всем тем, кто заинтересован в этом регионе, заинтересован, что в регионе был мир и сотрудничество, нужно выстраивать индивидуальные форматы сотрудничества со всеми странами Южного Кавказа, тогда, когда процессы нормализации с Арменией будут завершены, когда начнется уже прямая транспортная связь между Азербайджаном и Арменией, не так, как сейчас, а напрямую, через Зангезурский коридор или через другие коридоры, когда политически Южный Кавказ будет готов к созданию какого-то трехстороннего формата, тогда будет другая ситуация. Пока ее нет, думаю, что трезвая оценка потенциала каждой страны, его экономического, политического, военного, демографического и прочих потенциалов важна, с тем, чтобы акценты были правильно расставлены и не было потом разочарований в том, что опять поставили не на того. Ну и самое главное, чтобы все, кто хотят сотрудничать, чтобы они исходили в первую очередь из того, что это должен быть регион мира, взаимодействия и
полностью свободен от геополитической конкуренции. Ну, настолько, насколько любой регион может быть свободен от него. Нет, нет, мы его, как говорится, инициировали, скажем так, в самом начале и исходили из того, что дела региона должны, этими делами должны заниматься страны региона. Но я думаю, что давно к этой теме, кстати, никто не возвращался, да, хорошо, что вы вспомнили об этом. Мы это инициировали как постконфликтная ситуация, с тем, чтобы добиться полного урегулирования и полного восстановления нашего суверенитета. Когда мы это инициировали, тогда еще часть Карабаха была под оккупацией. По мере того, как развивались события, и по мере того, как менялись альянсы со странами не южнокавказскими, с странами Южного Кавказа, естественно, и менялась и наша оценка формата этого сотрудничества. То есть, я думаю, на сегодняшнем этапе важно, чтобы это было полноценное шестистороннее или вот пятистороннее, мы знаем, что Грузия не подключилась, да, но пятистороннее сотрудничество с очень четкой повесткой, чтобы это не было, знаете, очередной минской группой, да, которая бы здесь, как зонтик, занималась бы вопросами Азербайджана и Армении. Нет. Мы должны заниматься вопросами всего региона. Россия, Иран, Турция, Армения, Азербайджан, равноправного. Вот эта концепция нами сейчас как бы считается основой. Если будет такое же восприятие в других столицах, то, я думаю, и пятисторонняя встреча, как минимум на уровне министров иностранных дел, будет востребована. Thank you so much. Another great question, this time on relations between Russia and Azerbaijan there. Thank you so much. Right, we now move on to Tamara Chiogzidze, who is from Fortuna Radio Holding. Georgia, over to you. Hello, yes. My name is Tamara Chiogzidze, Mr. President. Thank you very much for inviting us. This is a wonderful country. It's the second time I'm here. I was about 15 years ago, and I see tremendous progress here, so my compliments to you. So first of all, I would like to ask you the question today about the radio industry. Today, radio, the world's the most trusted and resilient media, is facing new challenges. As car technology continues to evolve, it is creating serious concerns for both radio broadcasters and listeners. I would like to draw your attention to the fact that there are growing numbers of newly imported electric cars that are being sold without FM radio, or with FM radio much harder to find on a car's display. Many broadcasters and regulators across Europe are working on policies and legislation to ensure that FM radio remains available and easily accessible in new electric cars. Would the government of Azerbaijan support cooperation between government, regulators, broadcasters, and automotive industry to ensure that FM radio remains available and easily accessible in all new cars as a matter of public interest and emergency communication? Thank you very much. Thank you very much. I fully support that. I did not know, by the way, that in electric cars there is no FM radio. Frankly speaking, I listen to the radio only when I am in the car. But in the car I am very often because I travel around the country mainly by car. And every time I go, I listen to the radio. And mainly to the music, just to be very frank. Because news for me is enough from other sources. And I cannot imagine the car without a radio. With this car, I will not go anywhere. So whatever is necessary for us to join, if there is any initiative, you just let us know, and we will fully support that. And thank you for your kind words about our country. And for a neighbor, I think 15 years is too much. Hope you will come regularly to Azerbaijan.
especially now when we have a train. Thank you. Very, very good to know. And yeah, brilliant question. Thank you for bringing it back to the media industry, of course, as well. Right, we move on now to Yoshiki Kishida, I hope I got that right, who is the Executive Director for International Affairs, GG Press, who is with us today. Mr. Yoshiki. Mr. President, thank you for having this opportunity. And I'd like to express appreciation for Azerbaijan's assistance in facilitating the evacuation of Japanese nationals from Iran during military conflict. And Japan also appreciates Azerbaijan's support in supplying crude oil to Japan. And looking ahead, what do you see a potential of further expanding Azerbaijan crude oil to Japan? And besides energy sector, what area do you expect to expand economic cooperation and assistance from Japanese companies in the near future? Thank you. Yes, supply of crude oil to Japan now, I think, has more importance than before, because with this disruption of the traditional supply routes, oil from Azerbaijan plays more and more important role. With respect to your question about the assistance, actually we are in favor of fruitful cooperation, and I think both countries already have a good history of partnership. Sometimes it was more dynamic, sometimes it was less, but nevertheless we have a good experience in cooperation in different areas. Many Japanese companies worked in Azerbaijan as contractors in a very big industrial sites. I was personally participating in some of the inauguration of the big power plants which were built by Japanese companies as contractors. We don't have much investments from Japan, but probably it would also happen. So I think that we can cooperate in quite a broad range of issues, in energy, in technology, potentially maybe in defense industry, because I know that Japan is developing its defense industry. We do the same, so we can exchange, experience and maybe create some joint manufacturing. So once again, we had good experience in previous years of commercial ties. I would say that now there are less projects between us. Probably the last 5-6 years, we don't see a big diplomatic traffic between us after the Second Karabakh War. But I think the potential is here, and we need just to have more meetings between governmental officials, business circles, company to company, to see what are additional advantages of cooperation. Thank you so much. There's always hope for the future, of course. There we go. So moving on now, we are delighted to have with us Mr. Liu Shuchen, who is the correspondent at the Baku branch of Xinhua News Agency. Здравствуйте, уважаемый господин президент. Прежде всего, спасибо вам за возможность принять участие в этом форуме. У меня два вопроса. В прошлом году, первый вопрос – это в прошлом году отношения Китая и Азербайджана вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства. И в нынешней международной обстановке какие направления вы считаете приоритетными для углубления двустороннего сотрудничества? Второй вопрос. Какие новые возможности для дальнейшего сотрудничества между Китаем и Азербайджаном
вы видите в сфере укрепления региональной взаимосвязанности и развития среднего коридора? Спасибо вам большое. После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах. И в политической, и в экономической, и в транспортной, во всех. И мы этому очень рады, придаем этому очень большое значение. Сегодня больше китайских компаний уже присутствуют в Азербайджане. Некоторые из них осуществляют уже крупные инвестиции. Некоторые участвуют в различных инфраструктурных проектах. Я во время своего государственного визита встречался с руководством многих ведущих компаний Китая и рад, что их деятельность в Азербайджане уже приносит свои результаты, причем они работают очень эффективно, быстро и с очень высоким качеством. Мы открыли также новую главу сотрудничества, это сотрудничество в оборонной сфере. Азербайджан уже приобрел определенные продукции военного назначения, часть из них была продемонстрирована во время парада, посвященного 5-летию нашей победы. Часть еще в дороге, часть сейчас еще обсуждается. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере военного технического обеспечения. Что касается Срединного коридора, количество грузов из Китая через Азербайджан и в Азербайджан растет. Я уже говорил, что мы расширяем наш торговый порт почти что в 2 раза, в основном рассчитывая на новые объемы транспортировки из Китая, ну и также из стран Центральной Азии. Поэтому здесь уже существует очень хорошая история взаимоотношений и также многостороннее сотрудничество со многими странами, расположенными вдоль этого коридора. Также должен отметить, что в Азербайджане осуществляется очень много проектов по развитию солнечной энергии. И несмотря на то, что китайские компании только недавно начали инвестировать в эту сферу, но все солнечные панели, которые установлены в Азербайджане в рамках контрактов с некитайскими компаниями, имеют китайское происхождение. То есть любую солнечную панель, которую вы увидите в Азербайджане, независимо от того, какая компания являлась инвестором, является китайским производством. И в данном случае ни одной другой стране с китайскими производителями по цене и качеству соперничать не получается. И, наверное, не случайно, что сейчас осуществляется один крупный инвестиционный проект китайской компании по строительству завода солнечных панелей в Азербайджане, который также будет и работать и на экспорт. Одним из последних важных событий двустороннего сотрудничества назвал бы также совместное производство электрических автобусов компании BYD, которые сейчас можно увидеть в городе. У нас 2 цвета автобусов: электрических зеленого цвета, традиционный красного цвета. Вот чем больше будет зеленых автобусов, тем лучше. Поэтому очень много проектов. Мы очень рады тому, как развиваются отношения. И также рады, что от принятия политических решений на уровне руководства до реализации конкретных проектов проходит очень короткое время. И в данном случае это очень выгодно отличает китайских компаний от многих других. С некоторыми приходится вести переговоры многие месяцы, если не годы, а потом и процесс создания производств затягивается. В данном случае все идет четко по расписанию, так что и я, и все государственные службы, которые
сопряжены с сотрудничеством с китайскими компаниями. Очень довольны. Что вам спасибо. Thank you so much. Another brilliant question there. And yes, we have moved from Russia to Georgia to Japan to China, and now we move over to Argentina. So we're delighted to have Cecilia Degel Innocenti, who is the foreign editor of Perfil Argentina. President, nice to meet you and thank you for inviting me. This is my first time in Azerbaijan. I came all the way from the South Atlantic, so thank you for your time. Mr. President, Azerbaijan is a strong defender of the principle of territorial integrity after the Karabakh conflict, right? Argentina also invokes that principle in the Malvinas Island sovereignty dispute with the United Kingdom. Of course, in line with the UN resolutions calling on both parties to resume negotiations. I would like to ask you, Mr. President, what message would you send to the Argentine people on this issue? Thank you. Thank you very much. I know how sensitive this issue is. And even when I was a student and was working on my diploma paper, the topic was Anglo-Argentinian conflict, because it took place, I think, in 1981, and I was graduating in 1982, so it was 1982, right, and I was graduating in 1982, so it was very fresh. So I wrote about 30 pages of analysis of what happened. I think the good thing is that despite the situation, both countries, I mean UK and Argentina, maintain good relations, except probably the coming days when you will have a clash in semi-final, but it's not the first one. I remember there was before. And I think it's good to address this issue in the spirit of good faith in negotiations, and of course in line with international law norms and the relevant United Nations Security Council or General Assembly resolutions to address the fundamental issues of territorial integrity of any country. As you mentioned, Azerbaijan is a strong defender of this principle. It was definitely driven by the fact that our territorial integrity was violated. But even when we restored our territorial integrity fully and sovereignty, we did not step back from this position. We never approached to this issue from point of view of political preferences or relations with countries. We treat this issue from point of view of justice and international law. And my message is, again, to defend the rights, to defend the sovereignty. The same what the message was last year to our friends in Ukraine. And thank you once again for coming such a long way, and wish your team success in the coming days. Okay, right, we now move over from Argentina over to Pakistan. We have Adil Shahzaib, who is the head of Pakistan TV, with us here today. Excellency, thank you very much. As we have a saying now in Pakistan that in Azerbaijan, if someone doesn't smile, you say you are from Pakistan. So you see a big smile on their face. So from bonding to brotherhood, we stood by each other, and we will always, of course, now the people-to-people connection have massively enhanced, and credit goes to you and your team, especially led by His Excellency Hikmat Hajiov. My question
is about peace, Your Excellency. You have rightly mentioned that Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir have tirelessly worked, and me being head of the state broadcaster, I witnessed firsthand from the first process, which was in Islamabad, to Bergenstock, which was last week. And trust me, our delegates literally did not sleep for almost 24 hours. So without Pakistan, I don't think that we would have seen this ceasefire. It's like, it has been like a roller coaster journey for us. So the message I would like to take away from Your Excellency to the Prime Minister Shehbaz Sharif and your brother Field Marshal Asim Munir, and also what can be done more for the long-lasting peace, especially in the region. Thank you. Well, my message is best wishes and, of course, to continue these tremendous efforts. I called my dear brother, Prime Minister Shehbaz Sharif, and congratulated him with respect to that deal, which was achieved mainly because of the mediation efforts of Pakistan. And once again, it demonstrates great international respect to your country. And it was the only country which managed to mediate and took this responsibility. And we also followed the developments, and we saw that the full devotion to this issue was on behalf of Prime Minister and Field Marshal and their teams. So I'm sure that taking into account the recent developments and new tensions, they will do their utmost once again to facilitate the cessation of the standoff. And I think that no one except Pakistan can do it. And I hope and I'm sure that they will succeed again in helping to bring peace to the Middle East. And this is another indication of the capacity of your country, capability of your leaders, and broad international respect that you gained. Not only because of that, but also in general terms. They asked me one question: are you really going to come back to Islamabad? Yeah, you are more than welcome. Stay here for as long as is necessary. Thank you so much. Mr. President, you've very generously given us 2 hours of your time so far. I know time is running out. We do have a couple more questions, if that's okay, your end. So let's move over now to Mr. Jahongir Olimov, who is a correspondent at Sevimli TV channel. I hope I'm saying that right. Sevimli TV channel, there we go. Also, I saw our veteran, Mr. Usman, who raised a hand. Maybe you can give him also the floor. Perfect. Assalamu alaikum, muhtaram Prezident. Sualımı Azerbaycan dilinde demeye çalışacağım. Muhtaram Prezident, ben Qarabağda bundan 4 yıl avval olmuştum. O vaxt bu ülkenin yeniden kurulması işleri suratla aparılırdı. Bugün Qarabağ'a, bütün Azerbaycan'ın ve Kafkaz'ın medeni merkezi olan Şuşa şehrine yeniden gelerek büyük değişikliklere şahit olum. Sizin siyasi iradeniz ve büyük Azerbaycan halkının zahmetiyle bu güzel şehir, bu güzel Qarabağ yeniden öz tarihi mevkiini barpa eder. Bununla sizi tebrik etmeye icazet verirsiniz. Şimdi sualıma geçsem, son yıllar arasında Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki münasebetler çok yüksek seviyeye çatmıştır. Bu ise bütün Merkezi Asya ile Kafkaz arasındaki münasebetlere güçlü dinamika varmıştır. Sözlerin parlak tasdiği Azerbaycan'ın Merkezi Asya liderlerinin meşveret görüşleri formatında koşulmasıdır. Bugün hatta beynelhalk siyasi ekspertler Merkezi Asya plus Azerbaycan formatını Büyük Merkezi Asya adlandırırlar.
Siz regionlarımızın bu yaxınlaşmasını neçə qiymətləndirirsiz və Özbekistan prezidentinin bu prosesdeki rolunu necə görürsünüz? Teşekkür, rahmat. Teşekkür ederim. Özbekistan-Azərbaycan əlaqələrinin təməlində bizim dostluq, qardaşlıq münasibətləri dayanır və hörmətli Prezident Şəfqət Miramonoviçlə bizim şəxsi dostluğumuz bu münasibətləri daha yüksək səviyyə qaldırıbdır. Onu bildirməliyəm ki, Qarabağın bərpasında bizə birinci yardım edən məhz Özbəkistan Prezidenti olmuşdur. Füzuli şəhərində Mirzə Uluqbəy adına gözəl, böyük məktəb inşa edilmişdir və Şəfqət Miramonoviçlə birlikdə biz o məktəbin açılışını qeyd etmişdik. Yəni, ondan sonra digər qardaş dövlətlər bizə hədiyyələr etmişdilər. Qazaxstan, Qırğızstan, Türkmənistan, amma birinci yardım məhz Özbəkistandan gəlib. Hər dəfə Özbəkistanda olanda bir də əmin oluram ki, nə qədər bizim xalqlarımız bir-birinə yaxındır, bir-birinə bağlıdır. Yazılı sözləri görəndə heç bir tərcüməyə ehtiyac yoxdur. Dillərimiz də çox bir-birinə bənzəyir. Təbii ki, tələffuzda bir qədər fərq var, amma prinsipcə hər şey anlaşılır. Çox böyük tarixi əlaqələrimiz bizi birləşdirir və Özbəkistanla münasibətlərin inkişafı bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir. Onu da bildirməliyəm ki, təkcə məktəblə Özbəkistan öz qardaşlıq missiyasını yekunlaşdırmayıb, Xankəndi şəhərində birinci böyük sənaye müəssisəsi, tikiş fabrikası yenə də Özbəkistan sərmayəsi hesabına açıldı və yenə də hörmətli Prezident Mirzəyevlə birlikdə biz o fabrikanı ziyarət etmişdik. Bir çox iqtisadi sənaye layihələri icra edilir. Həm Azərbaycan investisiyaları, həm Özbəkistan investisiyaları qoyulur. Biz birgə sərmayə fondu yaratdıq. 500 milyon dollar dəyərində bu sərmayə fondu həm Özbəkistanda, həm Azərbaycanda müxtəlif layihələrin icrası ilə məşğuldur. Bugün Azərbaycan neft şirkəti SOKAR Özbəkistanda çox önəmli bir kəşfiyyat yatağında sərmayə qoyur. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bizdə bir müjdə verəcəklər, xoş xəbər verəcəklər. Çünki bugün enerji təhlükəsizliyi məsələləri, xüsusilə qaz təchizatı bir çox ölkələr üçün önəmlidir. Və ümid edirəm ki, Ustyurt yatağındakı kəşfiyyat işləri yaxşı nəticə ilə başa çatacaq. O ki, qaldı Azərbaycan Mərkəzi Asiya formatına, burada da Prezident Mirzəyevin müstəsna xidmətləri var, xüsusi rolu var. Azərbaycan artıq tam hüquqlu üzv kimi bu məşvərət şurasına qoşuldu. 2 dəfə mən fəxri qonaq qismində zirvə görüşlərinə dəvət edilmişdim. Son dəfə isə artıq Azərbaycan Mərkəzi Asiya vahid bir məşvərət şurası yaradılmışdır. Və bu bizi çox qürurlandırır, çox sevindirir. Bu, deyə bilərəm ki, unikal bir hadisədir. Çünki coğrafi nöqteyi nəzərdən biz təbii ki, CENUBİQAFQAZda yerləşirik. Amma mədəni, tarixi, etnik əlaqələr o qədər güclüdür ki və siyasi əlaqələr o qədər çox şaxəlidir ki, bizim dost Mərkəzi ölkələri bizi qəbul etməyə qərar verdilər. Və bugün bu geosiyasi və geoiqtisadi əlaqələrə də müsbət təsir göstərəcək. Çünki beləliklə Mərkəzi Asiya Azərbaycanla vahid bir iqtisadi və siyasi məkana birləşir. Eyni zamanda bağlantılar, nəqliyyat, logistika layihələrinin icrası istiqamətində bunun çox böyük mənası var.
Və əlbəttə Prezident Şəfqət Mirziyoyevin uzaq görənliyi və strateji baxışları burada deyə bilərəm ki, çox önəmli rol oynamışdır. Və fürsətdən istifadə edərək Özbək qardaşlarımızı bütün əldə edilmiş uğurlar münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Mən tez-tez Özbəkistanda oluram, yəqin ki, bu ildə olacağım. Hər dəfə olanda, yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Bilirəm ki, qardaş Özbək xalqı və dövləti Prezident Mirziyoyevin rəhbərliyi ilə uğurla, inamla irəliləyir. Sizə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sağ olun. Thank you so much. Another brilliant question there. Right, we have Michael Guzman, who is the chairman of the World Information Agencies Union and former deputy head of TASS Agency. Welcome. Уважаемый господин президент, я обещаю, что мой вопрос не будет таким токсичным, как в прошлом году, чтобы не вызвать... Я почти уверен в этом, что-то не произойдет. Вы знаете, я участник 4-го форума и имел честь на всех форумах вам задать вопросы. Я хотел очень важную деталь. В 26-м году, когда я вам задал вопрос, вернувшись со съезда Республиканской партии, о ваших прогнозах о будущем президенте Соединенных Штатов, вы безошибочно определили президента и также безошибочно предсказали развитие Азербайджано-американских отношений. В прошлом году, я этот вопрос, как говорится, запомнил, и ваш ответ, естественно, поэтому запомнил, вы говорили о самых важных качествах вашей внешней политики. Это честность и открытость. И, собственно говоря, вы, в сегодняшнем разговоре это подтвердили. Прежде чем я задам самый вопрос, я хочу просто вам доложить, Ильхам Гайдарович, просто, может, вы не в курсе, в далеком 86-м году, когда меня направляли на работу в Москву, в Комитет молодежной организации, тогда партийный руководитель республики сказал о том, что, имея в виду, мы тебя отправим в командировку. Я вам хочу доложить, что моя командировка длиной 39 лет завершилась. Я вернулся на родину, я счастлив быть на родине и буду счастлив иметь возможность работать на родине, принося ей пользу в той сфере, в которой я что-то, наверное, понимаю. А вот что касается моего вопроса, то он у меня достаточно для меня важный, тем более задавая его сегодня. Вот мы сегодня говорили о том, вы рассказывали о том, как успешно и блестяще развиваются отношения с Соединенными Штатами Америки. Как отношения с Россией вернулись в дух того соглашения, которое вы подписали в 2022 году. Отношения с Европой, с Китаем. В то же время вы сказали такую фразу, ну кто может знать, что будет будущим летом? На севере война, рядом война, снаряды падают рядом. Вот что, на ваш взгляд, представляют угрозу, стратегическую угрозу стратегической стабильности для Азербайджана в средней или в дальней период. Потому что, казалось бы, можно передохнуть, и все хорошо. И все-таки, что является угрозами стратегическими, потенциальными для Азербайджана? Спасибо. Спасибо. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает, Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал, всегда был вместе с нами, всегда радовался нашим успехам, переживал за трудности. Во время Второй Карабахской войны он практически здесь жил и делал репортажи с линии фронта по существу, которые также и демонстрировали и его характер, и его отношение к своему народу, к своей стране, а также и очень помогали нам, садитесь, пожалуйста, помогали нам в прорыве информационной блокады. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел, его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень много для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство.
У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай Бог, конечно, дай Бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президенту Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен. Это как прелюдия. Что касается потенциальных рисков, я неоднократно говорил на эту тему, что у нас, к счастью, внутренних рисков ни существующих, ни потенциальных нет. Все риски формируются за пределами наших границ. И что касается рисков политического характера, то они ничтожно малы. Рисков, связанных с идеологическими диверсиями, тоже мы не ожидаем, потому что до сегодняшнего дня таких было немало, но ни одна из них не увенчалась успехом. Власть и общество Азербайджана твердо стоит на принципах, заложенных в нашей Конституции. Физические риски, да, они существуют, и от них не может быть застрахован сегодня никто. С учетом современных реалий, современных видов ведения боевых действий, сегодня ни одна страна, ну, может быть, за редким исключением, может себя чувствовать полностью в безопасности. Поэтому, конечно же, главный риск для страны, которая находится между двумя воюющими странами, причем с непредсказуемыми последствиями для этих стран и в рамках ведения войн, и в рамках поствоенного периода, потому что война сама по себе – это большая трагедия, но длительная война, она несет в себе не меньшие риски, чем сами военные действия. Поствоенный период, как страны выходят из него, как справляются с последствиями и с осложнениями, это, конечно, вопрос, который трудно предугадать, на него ответ. Поэтому для нас на сегодняшний день единственным риском является определенные попытки вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры. Раньше такие попытки предпринимались, но они носили больше политический характер. Мы всегда от этого успешно отбивались, и они практически прекратились. Сегодня это носит более серьезный и более угрожающий характер. Поэтому защищать себя нам, как говорится, не привыкать. Бороться с консолидированным сообществом тоже, укреплять свою безопасность, границы, системы противодействия угрозам. Это то, чем мы занимаемся, я во всяком случае, начиная с 2003 года. И, видимо, буду заниматься настолько, насколько будут позволять силы. Этот процесс никогда не закончится. Вот вы отметили, о чем мы говорили год назад, и тоже, что да, можно было вздохнуть, но не будет такого шанса. И даже в 2020 году, после победы во Второй Карабахской войне, ведь мы же даже ни на секунду не передыхали. Даже не было времени и, честно говоря, и желания праздновать. Потому что можно так праздновать, что потом можно проспать все. Мы сразу же начали готовиться и дальше. И после 23 года, когда пошли уже явные такие угрозы и попытки санкционирования Азербайджана, мы отбивались практически до сих пор. И на разных фронтах.
И вот, возвращаясь вот к критериям средней державы, я вот тогда упустил, наверное, еще один критерий – это возможность отбиваться на многих фронтах. Потому что я не хочу наш конфликт сравнивать ни с каким другим, но в некоторых случаях есть группа стран, которая тебя поддерживает, и есть, скажем, страна или группа стран, которые тебя атакуют. В нашем случае все было совсем по-другому. И нам приходилось отбиваться и физически, и политически по всем направлениям, и до сих пор это происходит. Поэтому спокойной жизни не будет. На это пусть никто не рассчитывает, в том числе и вы. Вы, как пострадавший, конечно, нуждаетесь в реабилитации, но Шуша – это город-курорт, поэтому желаю вам провести здесь больше времени и после форума остаться. Ну и рад вас видеть в добром здравии. И я как-то сказал Рамиз Юнусу, «Ватанниze hoş gelmişsiniz». Вам тоже говорю, «Hoş gelmişsiniz, hoş geldiniz». Thank you so much. Yes, I mean, we are sadly running out of time, but I'd love to get a few more questions in, if I may. And we'd like to now hand out to Mr. Adil Seyfullah, who's the chairman of the board at CAS Content JSC. Welcome. Ассаламу алейкум, господин президент. Многоуважаемый Ильхам Гейдароглы. Во-первых, я хотел вас поблагодарить за столь гостеприимный прием и организацию форума на высшем уровне. Сегодня Казахстан и Азербайджан находятся на самом высоком уровне двустороннего сотрудничества, а также показывают пример того, как наши страны, так называемые средние державы, могут самостоятельно формировать новые логистические и экономические маршруты. Ну, например, средний коридор через Каспий, который уже стал важным звеном между Азией и Европой. Вопрос такой. Какую роль в этом процессе вы отводите стратегическому партнерству с Казахстаном и личному взаимодействию с президентом Токаевым? Рахмет. Я очень благодарен президенту Токаеву за помощь в восстановлении Карабаха. Центр детского творчества Физули носит имя великого сына казахского народа Курмангазы, и вместе с Касым-Жомарт Кемельевичем мы открывали этот центр и очень благодарны за такую поддержку братского народа в деле восстановления освобожденных территорий. Ну и, конечно, наши личные отношения с президентом Токаевым являются важным фактором двустороннего формата и регионального сотрудничества. У нас очень